Mirandasya Ganandaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swaparantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Padijana Sahita Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desad Tarine. The world is entering into an economic recession. Market volatility is at an... Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Swaminiti Namane Madhu Jojala Premaja Shimrupanuga Bhaktida Shigora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namo Varshavanavi Devi Daitaya Kripavadaye Krishna Samdanda Vijnana Dayane Prabhave Namaha. Namaste Gauravani Pracharane Namaste Gauravani Shimurtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasadanta Twanta Harine. Namo Gorakishwaraya Satchit Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujaya Te Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Namane Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute. Gora Virbhave Bhumestram Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannathaya Te Namaha. Vanchakalpa Triviyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Okay. We're on
third chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam, text number 6. Starting to list the different incarnations. Мы на первой песне, третья глава, 6-й текст Бхагаватам, и там начало разных инкарнаций перечисления. Saeva pratanam deva komaran sargam ashrita shachara duscharan brahma brahmacharyam kanditam. First of all, at the beginning of creation, there were the 4 unmarried sons of Brahma, the Kumaras, who, being situated in a vow of celibacy, underwent for realization of the absolute truth. Прежде всего, в самом начале творения появились 4 неженатых сына Брамы, Кумары, которые соблюдали обет безбрачия и подвергали себя суровым аскезам ради осознания абсолютной истины. Lord, by His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami. The creation of the material world is effected, maintained, and then again annihilated at a certain interval. So there are different names of the creations in terms of particular types of Brahma, the father of the living entities in the creation. The Kumaras, as above mentioned, appeared in the Kumara creation of the material world, and to teach us the process of Brahman realization, they underwent a severe type of disciplinary action as bachelors. These Kumaras are empowered incarnations, and before executing the severe type of disciplinary action, all of them became qualified Brahman. This example suggests that one must first acquire qualifications of a Brahmana, not simply by birth, but also by quality, and then one can undergo the process of Brahman realization. Материальный мир создается, поддерживается и разрушается через определенные промежутки времени. И в зависимости от конкретного Брамы, отца живых существ, конкретного цикла творения, эти циклы творения носят различные названия. Кумары, как говорилось выше, появились в цикле творения материального мира, называемом Каумара. Они наложили на себя суровые эпитимии, дав обет безбрачия, чтобы научить нас, как осознать Браман. Кумары, уполномоченные воплощения, прежде чем налагать на себя суровые эпитимии, они стали квалифицированными браманами. Этот пример показывает, что сначала нужно стать браманом, причем не по рождению, а по качествам, и только после этого можно приступать к осознанию брамана. So the Kumaras, interesting that they're supposed to be Prajapatis, sons of Brahma, to populate the universe. Интересно, что кумары должны были играть роль праджапати, то есть тех, кто праотцы всех живых существ, и заполнить Вселенную живыми существами. And then they heard that their father, Lord Brahma, had plans to get them married. И они услышали, что у их отца, Господа Брамы, есть планы на них, чтобы женить их. And they didn't want to get married. Но в их планы это не входило, они не хотели жениться. They didn't want to get married. Они не хотели жениться. So they refused, and first Brahma got angry. И они отказались, и сперва Брахма разгневался. They were refusing the order of their father. Потому что они они отказались выполнять указания своего отца. Like many people, the parents want them to marry, they don't like the girl or something. In this case, they wanted to dedicate their life for strict spiritual practices, so they didn't want to be married.
И в данном случае они хотели посвятить свою жизнь духовной практике, поэтому они не хотели создавать семью и жениться. So then Lord Brahma said, Затем Господь Брахма все-таки принял это. and on top of that, they were 5 years old. By their mystic power, they stopped growing, so they never grew older than 5 years old, so they wouldn't get agitated and disturbed when the body gets older. И поверх всего прочего, они были в телах 5-летних детей. Они за счет своей мистической силы сделали таким образом, чтобы их тела не росли больше. Потому что когда тело растет, то у него начинаются определенные импульсы с определенного времени, и они не хотели, чтобы их тела им мешали. So, next. Vitiyam sa bhavayasya satala katam udam na mahim. Udaris yami upadata yagesha sokaram vapu. The supreme enjoyer of all sacrifices accepted the incarnation of a boar, the second incarnation. And for the welfare of the earth, he lifted the earth from the nether regions of the universe. Верховный, наслаждающийся всеми жертвоприношениями, явился в облике воплощения вепря, второе воплощение, и ради блага Земли поднял ее из низших областей Вселенной. The indication is that for earth and every incarnation, for each and every incarnation of the personality of Godhead, particular function executed is also mentioned. There cannot be any incarnation without a particular function. Such functions are extraordinary. They are impossible for any living being to perform. The incarnation of the boar is to take the earth out of Pluto's region of filthy matter. Picking up something from the filthy place is done by a boar, and the all-powerful personality of Godhead displayed this wonder to the asuras who had hidden the earth in such a filth. There is nothing impossible for the personality of Godhead, although he played the part of a boar. But as devotees, he worshipped, staying always in truth. Как видно из данного стиха, для каждого воплощения личности Бога упоминается ее конкретная миссия. Воплощение не может не иметь никакой какой-то миссии. Эта миссия всегда неординарна, она не под силу ни одному живому существу. Воплощение вепря должно было поднять землю из нечистой области Плутона, рыться в нечистых местах, занятия вепря. Всемогущая личность Бога явила это чудо асурам, спрятавшим землю в грязном месте. Для личности Бога нет ничего невозможного, и преданные всегда поклоняются Ему, даже если Он играет роль вепря, ибо Он всегда трансцендентен. Tritiyam rishi sargam vai devarshikvam upechata tantram satpatam achasta naiskarmyam karmanam yataham. The millennium of the Rishis, the personality of Godhead, accepted the third empowered incarnation in the form of Devarshi Narada, who was a great sage among the demigods. He collected expositions of the Vedas, which deal with devotional service, which inspire non-fruitive. Следующий текст. В эпоху Риши личность Бога явилась как третье уполномоченное воплощение в образе Деварши Нарады, великого мудреца среди полубогов. Он собрал объяснение вед, касающиеся преданного служения и вдохновляющие на бескорыстную деятельность. The great Rishi Narada, who was an empowered incarnation of the personality of Godhead,
propagates devotional service all over the universe. All great devotees of the Lord, all over the universe, in different planets and species of life are his disciples. The Vyasadeva, compiler of the Srimad Bhagavatam, is also one of his disciples. Narada is the author of the Narada Pancharatra, which is the exposition of the Vedas, particularly for the devotional service of the Lord. This Narada Pancharatra trains armies or the fruit of workers to achieve liberation from the bondage of fruit. Conditioned souls are mostly attracted because they want to enjoy life by the sweat and the brow. Великий Риши Нарада, уполномоченное воплощение личности Бога, распространяет преданное служение по всей Вселенной. Все великие преданные Господа в телах, относящихся к различным видам жизни, живущие на разных планетах Вселенной, ученики Нарады, Шрила Вьясадева, составитель Шримад Бхагаватам, также один из его учеников. Нарада является автором Нарада Панчаратры, который объясняет Веды с точки зрения преданного служения Господу. Нарада Панчаратра учит карме, то есть тех, кто трудится ради собственного наслаждения, как освободиться из рабства кармической деятельности. Для большинства обусловленных душ кармическая деятельность очень привлекательна, так как они хотят наслаждаться жизнью, трудясь в поте лица своего. Вселенную населяют всевозможные существа, действующие ради наслаждения плодами своего труда. Кармическая деятельность включает все разнообразные программы экономического развития. The whole universe is full of fruitive workers in all species of life. The fruitive works include all kinds of economic development plans. But the law of nature provides that every action has its resultant reaction. And the performer of the work is bound up by such reactions, good or bad. The reaction of good work is comparative material prosperity, whereas the reaction of bad work is comparative material distress. Material conditions, either in so-called happiness or so-called distress, are all meant ultimately for distress. These materialists have no information how to obtain happiness and conditions of faith. Narada informs these foolish workers how to realize the reality of happiness. He gives direction to the diseased men of the world, how one's present engagement can lead one to the path of spiritual emancipation. The physician directs the patient to take treated milk in the form of yogurt, suffering from indigestion due to his taking another Но по закону природы каждое действие влечет за собой последствия. И тот, кто его совершает, связан этими последствиями своей деятельности, хорошими или плохими. Результат положительной деятельности – относительное материальное благополучие. Результат же плохих поступков – относительные материальные страдания. Но любые материальные условия и в том, что называется счастьем, и в том, что называется несчастьем, в конечном счете обрекают живое существо только на страдания. Глупые материалисты не знают, как достичь вечного счастья в свободном, необусловленном состоянии. Нарада сообщает этим глупым карми, как познать истинное счастье. Показывает больным людям этого мира, каким образом та же самая деятельность, которой они занимаются сейчас, может вывести их на путь духовного освобождения. Больному, у которого из-за употребления молочной пищи нарушено пищеварение, врач прописывает другой молочный продукт, простоквашу. Так что причина болезни и средства, являющиеся от нее, могут быть одинаковы, но проводить лечение должен опытный врач, подобный Нараде. The physician directs the patient to take treated milk in the form of yogurt for his sufferings from indigestion due to his taking another milk preparation. So the cause of the disease and the remedy may be the same, but it must be treated by an expert physician like Narada. The Bhagavad Gita also gives the same solution of serving the Lord by the fruits of one's labor. That will lead one to the path of nice karma.
Бхагаватам предлагает тоже решение служить Господу, посвящая ему плоды своего труда, и это выведет человека на путь на ишкармья освобождения. Turye Dharma Kalasarge Nadanarayana Rishi Bhutvat Mo Pashamo Pekam Akaro Duscharam Tapa. The fourth incarnation, the Lord became Nara and Narayan, the twin sons of the wife of Dharma. Thus, he undertook severe and pleasure penances. В четвертом воплощении Господь явился как Нара и Нараяна, близнецы, сыновья, жены царя Дharмы. Чтобы обуздать чувства, он налагал на себя суровые и достойные подражения эпитимии. As King Rishabdev advised his sons, tapasya, voluntary acceptance of penance for realization of the transcendence, is the only duty of the human being. It is so done by the Lord himself in an exemplary manner to teach us. The Lord is very kind to the forgetful soul, himself, and leaves behind necessary instructions, and also sends his good sons, representatives, to call all the conditioned souls back to Godhead. Recently, within the memory of everyone, Lord Chaitanya also appeared for the same purpose, to show special favor to the fallen souls of this age of iron industry. The incarnation of Narayan is worshipped still at Badri Narayan on the range of the Himalayas. Согласно наставлениям царя Ришабхи, который он дал своим сыновьям, единственный долг человека — тапасия, добровольное наложение на себя эпитимии ради осознания трансцендентного. В назидание нам Господь на своем примере показал, как его нужно выполнять. Господь очень милостив к забывчивым душам, поэтому он приходит сам, чтобы дать необходимые наставления, а также посылает в качестве своих представителей, своих лучших сыновей, чтобы призвать все обусловленные души обратно к Богу. Все помнят, как совсем недавно с той же целью оказать особую милость падшим душам в этот железный век, век тяжелой индустрии, на землю не зашел Господь Чайтанья. Воплощению Нараяны по сей день поклоняются в Гималаях в Бадари Нараяне. I guess we should mention that my old pal Buvaneshwara Prabhu has transcended this world fully. Невозможно, мы можем упомянуть сейчас моего доброго старого приятеля Буванешвара Прабху, который полностью одухотворил свое существование. Ну, он оставил тело вчера, кто не знает. I was going to do more, but I knew him when he first joined. Я знал его еще, когда он только присоединился к сознанию Кришны. Because I was running the incense factory, and he would volunteer for the incense factory because he didn't like book distribution. И я тогда руководил фабрикой по производству благовоний, и он туда приходил волонтерить, потому что ему не нравилось распространять книги. So he told me that, you know, for quite some time, his friends were asking him to come to the Hare Krishna Sunday festival. И он поделился со мной, что его друзья достаточно давно звали его пойти на воскресный пир Харе Кришна. And he would refuse because he didn't have meat. И он всегда отказывался, потому что на этом пире любви воскресном не было мяса. So obviously he finally came and really liked it, so he joined. В конце концов он таки пришел, и ему очень понравилось, и он присоединился.
And then he told me I have money, you know, he said he had a lot of money. И он сказал, что у него есть деньги много. If I remember right, something like $10,000. Если я помню верно, то это было $10,000. So he said, what should I do with it? И он сказал, что мне делать с этими деньгами? I told him, well, you should give it to the temple. That was the mood those days. И я ему сказал, ну, тебе надо это отдать храму. Тогда такое настроение было. And he did. И он так и поступил. No questions asked, he just surrendered. Все были очень тогда, ну, как сказать, преданные, ну, как предавшиеся, никто не задавал лишних вопросов. I don't think he ever lamented. И он никогда вообще не сожалел об этом. And later we had he got on the Radha Damodar party. И потом он присоединился к группе Рада Дамодар. That he was already a cook, and then so he was on my party. И он был в моей группе там. And we had a, you know, center in Louisville, Kentucky. What? We had a temple or, you know, preaching center in Louisville, Kentucky. И у нас был проповеднический центр, по-моему, в Кентукки, если я правильно расслышала. Of course, it was a Radha Damodar party, and we had this, you know, heavy quotas for book distribution. So mostly nobody was ever there. He was there because he was a cook. We had the Radha Damodar deities. И в основном у нас было очень как бы высокое требование по распространению книг, и все уходили, и он был как бы единственный, кто оставался, потому что он был поваром, он там заботился также за божествами. So we were together a lot. He was a cook, and I was in charge. То есть мы вместе много времени провели, потому что он был поваром, а я был главным в этом автобусе, в котором был он. Anybody who knew him, he's always kind of seemed like grouchy. He was actually really adorable. He was no nonsense. There is some bad sound. I couldn't hear what you said. Okay, the wind started blowing. He was a no-nonsense person, you know, he was very serious. So sometimes he seemed grouchy. You know, you couldn't just talk to him about anything and everything. И он очень был серьезным, преданным и сосредоточенным. И иногда из-за этого некоторым людям он казался как бы такой, ну как сказать, угрюмый. Но на самом деле он просто был сосредоточен, и он не хотел как бы с людьми болтать по поводу всего в мире. And he was there, we were there when Prabhupada left. И мы были там, когда Прабхупада ушел. So after that, it was kind of everybody was in a daze. That's all I remember until somehow or other he ended up in Vrindavan. И тогда как бы была небольшая, ну как бы все были немного подавлены, и ну, что-то происходило, и в конце концов он оказался во Вриндаване. I heard that was a long time ago, but somebody said he was always complaining about it. Complaining about what? The cook, whoever was the cook at the time. И это было уже очень-очень давно, но я помню, что я слышал, что он очень часто жаловался по поводу повара тогдашнего. So
Devotees told him, if you complain, you're going to end up being a cook. So that's what happened. И преданные ему часто говорили, если ты как бы продолжишь жаловаться, то в конце концов ты обнаружишь, что ты сам на этой позиции, но так и случилось в конечном итоге. He was super good. Он был очень предан этому служению, очень посвящен этому служению был. For a while, he had a big problem with his eyes, you know, because of the smoke in the kitchen. И в течение какого-то времени у него было сложности с глазами, потому что на кухне всегда было много дыма и пара. Just making sure the kitchen was first class. Но он продолжал. Ради Бога он готовил. Это пища для божеств предложение. Okay, so that's just, I tried to call Bibhishan this morning. He's probably quite disturbed. They were good friends. He was like Bibhishan's main friend in Vrindavan. Я пытался дозвониться до Вибишана, потому что они были большие друзья, и, наверное, Вибишан, он встревожен этой ситуацией, потому что он был его лучшим другом в Вриндаване. Okay, get back to Bhagavatam. И возвращаемся к Бхагаватам. Get ready because Kirti said that the next 10 years will be the years of tears. И нам надо готовить себя морально, потому что, это уже и видно, это я от себя добавила, но Шрутакирти сказал, что последующие 10 лет будут 10 лет плача. Смысл этой фразы в том, что преданные будут уходить старше. By the end of 10 years from now, there's going to be very few actual Prabhupada direct disciples. So, потому что, если смотреть с сегодняшнего дня, на ближайшие 10 лет, то останется очень-очень мало прямых учеников Шрилы Прабхупады. so that's life. И это такова жизнь. So get ready. Поэтому how can we get ready for this? It's impossible. How can I get ready? You ever hear private song, If I Was the Last One? I only heard from you. I'm sure you can find it online. Really powerful. What if I'm the last Prabhupada disciple? И я сказала, что как же к этому можно в принципе подготовиться, это невозможно. Махарадж говорит, что как мне подготовиться. И есть один ученик Прабхупады, который написал что-то типа такого сочинения, которое называется «Что, если я буду последний?» В смысле, последний ученик Прабхупады, живущий на земле. Means we have to depend on Krishna. Подготовиться к этому, это значит, что нам надо научиться зависеть от Кришны. Okay, we'll go back to the next one. We have to read the Bhagavatam all the time. We attach to Srimad Bhagavatam. Читать Бхагаватам. Panchama Kapilo Nama Siddesha Pala Viprutam Prova Chara Suraye Sankyam Tattva Grama Vinirnayan. The fifth incarnation, named Lord Kapila, is foremost among perfected beings. He gave an exposition of the creative elements and metaphysics to Asuri Brahmana, for in course of time, this knowledge had been lost. Следующий текст. Пятое воплощение Господа Капила, лучший из совершенных существ. Он поведал Асуре Браману об элементах творения и разъяснил ему метафизику, потому что с течением времени это знание было утрачено.
Purport. The sum total of the creative elements is 24 in all. Each and every atom of them is explicitly explained in the system of Sankhya philosophy. Sankhya philosophy is generally called metaphysics by European scholars. The etymological meaning of Sankhya is that which explains very lucidly by analysis of the material elements. This was done for the first time by Lord Kapila, who is said herein to be the fifth in the line of incarnation. Творение состоит из 24 элементов, и каждый из них подробно описывается в философской системе Санхи. Философию Санхи европейские ученые, как правило, называют метафизикой. Этимологически слово Санхи означает четкое объяснение, полученное путем аналитического исследования материальных элементов. Впервые такое объяснение было дано Господом Капилой, о котором здесь говорится как о пятом воплощении. Dastam acher apetyatvam vritta prapto nusuyaya anvikshikim alarkaya pralada dadipya uchiva. The sixth incarnation of Purusha was the son of sage Atri. He was born in the womb of Anasuya, who prayed for an incarnation. He spoke on the subject of transcendent to Alarka, Prahlad, and others. Yadu, Haya. Шестым воплощением Пуруши был сын мудреца Атри. Он родился у Анасуи, которая молилась о его приходе. Он изложил трансцендентное знание о Ларке, Прохладе и другим, Яду, Хаха и так далее. The Lord incarnated himself as Dattatreya, the son of Rishi Atri and Anasuya. The history of birth of Dattatreya is as an incarnation of the Lord is mentioned in the Brahmanda Purana in connection with the story of the devoted wife. It is said that Anasuya, the wife of Rishi Atri, prayed before the Lords Brahma, Vishnu, and Shiva as follows: My lords, if you are pleased with me, and if you desire to ask from you some sort of blessing, I pray that you combine together to become my son. This was accepted by the lords, and as Dattatreya, the Lord expounded the philosophy of the spirit soul, and especially instructed Alarka, Prahlad, Yadu, and Haya. Господь принял облик Даттатрея, сына Риши, Атрии и Анасуи. История рождения Даттатрея, воплощения Господа, приводится в Брахмананда Пуране в связи с историей о преданной жене. Там говорится, что жена Риши Атри, Анасуи, обратилась к Господу Брахме, Господу Вишну и Господу Шиве с такой молитвой: «О, Владыка, если вы удовлетворены мною, желаете даровать мне какое-нибудь благословление, то исполните мою просьбу, объединитесь и станьте моим сыном». Владыки согласились, и Господь в облике Даттатрея разъяснял философские учения о духовной душе, дав в частности наставления о Ларке, Прохладе, Яду, Хайха и другим. Well, he is sometimes shown with 3 heads. Because he's Brahma, Vishnu, and Shiva. Иногда его изображают 3 головами, потому что это Брахма, Вишну и Шива. I think most of the pictures I'm looking at, mostly they have 3 heads. Sometimes the 2 heads are hiding behind. Sorry, I couldn't hear. Most of the pictures have 3 heads. Yeah, this I heard. Some of them you can't see very clearly because the heads are behind.
Эти головы три не совсем всегда четко можно разглядеть, потому что часть из них, она как бы повернута, ну, боком на изображении. Well, in the essence of the divine Trinity in Hinduism. Because the Hindus, Brahma, Vishnu, Shiva. И это как бы суть, можно сказать, главные сутевые божества в индуизме, потому что у них главное это Брахма, Вишну и Шива. Says he left home at an early age. Wander naked, looking for the absolute truth. И говорится, что он в юном возрасте покинул дом, ища знания. Okay. So he's worshipped in Juhu. We have a diorama of him in Juhu. В Джуху есть диорама этого воплощения. Next. Saptama Akutyam Rucher Yagyo Vajayata Sa Yamadhyay Suraganan Apat Swayambhu Vantaram. The seventh incarnation was Yagya, the son of Prajapati Ruchi and his wife Akuti. He controlled the period during the reign of Swayambhu Manu and was assisted by demigods such as his son Yama. Седьмым воплощением было Ягья, сын Праджапати Ручи, его жена Акути. Его правление пришлось на время смены Сваямбхува Ману, и полубоги, среди которых был его сын Яма, помогали ему. The administrative post occupied by the demigods for maintaining the regulation of the material world are offered to the highly elevated pious living being. When there is a scarcity of such pious living beings, the Lord incarnates himself as Brahma, Prajapati, Indra, etc., and takes up the charge. During the period of Swayambhuva Manu, the present period is Vaivasvata, there was no suitable being who could occupy the post of Indra, the king of heaven. The Lord himself at that time became Indra, assisted by his own sons like Yama and other demigods. The Lord Yagya ruled the administration of the universal affairs. Полубоги, управляющие материальным миром и поддерживающие его, занимают в нем различные посты. Эти посты предлагают высокоразвитым и благочестивым существам. Эти посты предлагают высокоразвитым и благочестивым живым существам. Если таких благочестивых живых существ оказывается слишком мало, Господь сам является как Брахма, Праджапати, Индра и другие, и берет на себя их обязанности. В эпоху Сваямбхува Ману мы живем в эпоху Вайвасвата Ману. Не нашлось живого существа, достойного занять пост Индры, царя Индралоки, райской планеты. Тогда Господь сам стал Индрой, управлять делами Вселенной Господу Яги, помогали полубоги, среди которых были и его сыновья, в частности Яма. Astame Merudevyam tu Naber Jata Urukrama Darshayan Vart Madiranam
Sarvashrama Namaskritam. The 8th incarnation was King Rishabdev, son of King Nabi and his wife Manudevi. In this incarnation, the Lord showed the path of perfection, which is followed by those who have fully controlled their senses and are honored by all orders of life. Следующий текст. 8-м воплощением был царь Ришабха, сын царя Набхи, его жены Мерудеви. В этом воплощении Господь показал путь к совершенству, которым следуют те, кто полностью обуздал свои чувства и кого почитают представители всех укладов жизни. Society of human beings is naturally divided into 8 by orders and statuses of life. The 4 divisions of occupation and 4 divisions of cultural advancement. The intelligent class, the administrative class, the productive class, and the laborer class are the 4 divisions of occupation. And the student life, the householder's life, retired life, and the renounced life are the 4 statuses of cultural advancement towards the path of spiritual. Towards the path of spiritual realization. Out of these, the renounced order of life, or the order of sannyas, is considered the highest. And the sannyasi is constitutionally the spiritual master for all the orders of division. In the sannyas order also, there are 4 stages of upliftment toward perfection. These stages are called Kuticha, Bahudak, Parivrajacharya, and Paramahansa. Paramahansa's stage of life is the highest stage of perfection. This order of life is respected by all others. Maharaj Rishabdev, the son of King Nabi and Merudevi, was an incarnation of the Lord, and he is Кажется, Махараджа завис интернет. Я тогда пока почитаю комментарии. Человеческое общество естественным образом делится на 8 групп. 4 профессиональных сословия, 4 уклада жизни, соответствующих разным уровням культурного развития. 4 профессиональных сословия – это сословия людей интеллектуального труда, сословия правителей, сословия людей, занятых торговлей и производством, и сословия рабочих. А ученичество, жизнь домохозяина, отход от мирской деятельности и жизнь в отречении – 4 ступени культурного развития на пути духовного самоосознания. Высочайшим из них считается уклад жизни отречения саньяса. По своему положению саньяси – духовный учитель всех сословий общества. Саньяса также делится на 4 ступени по степени приближения к совершенству. Они называются Кутичака, Баудака, Паривраджакачарья и Парамаханса. Парамаханса – это ступень наивысшего совершенства. Те, кто достиг ее, почитают представители всех остальных укладов жизни. Махарадж Ришабха, сын царя Набхи и Мерудеви, воплощение Господа, он учил своих сыновей идти к совершенству, практикуя тапасию, которая очищает человека от грехов и позволяет обрести духовное счастье, не переходящее, вечное, возрастающее. Каждое живое существо ищет вечного и безграничного счастья, но никто не знает, где его найти. Глупые люди стремятся к материальным чувственным наслаждениям, которые заменяют им естественное счастье. Они, однако, забывают, что собаки и свиньи тоже наслаждаются временным счастьем чувственных удовольствий. Махарадж еще не вернулся, я продолжу читать тогда. Чувственные удовольствия доступны и зверям, и птицам, и домашним животным. Любая форма жизни, в том числе человеческая, представляет все возможности для такого счастья. Однако человеческая жизнь предназначена не для таких дешевых удовольствий. Ее смысл в том, чтобы, идя путем духовного самоосознания, достичь вечного и безграничного счастья. К этому духовному самопознанию приводит тапасия, то есть ее путь добровольных эпитимий и воздержания от материальных наслаждений. Того, кто приучен воздерживаться от материальных наслаждений, называют дирой, то есть человеком, которому
чувства не доставляют беспокойств. Только Дира способны выполнять правила саньясы и постепенно подняться до уровня парамахамс, почитаемых всеми членами общества. Это учение проповедовал царь Ришабха, и в конце своей жизни он стал полностью независим от потребностей материального тела. Глупцы пытаются имитировать это состояние, но в действительности этой стадии достигают лишь немногие, и они заслуживают всеобщего почитания. Конец комментария. You read the whole purport? Yeah, I read whole while we were waiting for you. Okay, I'll read the English. Foolish men seek after material sense pleasure as a substitute for real happiness. But such foolish men forget that temporary so-called happiness derived from sense pleasures is also enjoyed by the dogs and hogs. No animal, bird, or beast is bereft of this sense pleasure. In every species of life, including the human form of life, such happiness is immensely obtainable. The human form of life, however, is not meant for such cheap happiness. The human life is meant for attaining eternal and unlimited happiness by spiritual realization. This spiritual realization is obtained by tapasya, or undergoing voluntary the path of penance and abstinence from material pleasure. Those who have been trained for abstinence and material pleasures are called dhira, are men undisturbed by the senses. Only these dhiras can accept the order of sannyas, and they can gradually rise to the status of paramahansa, which is adored by all members of society. King Rishabdev propagated this mission, and at the last stage, he became completely aloof from material bodily needs, which is a rare stage, not to be imitated by foolish men, but to be worshipped by all. So Rishabdev is very, very well known. There's a very big part of the Bhagavatam dedicated to him, his life, his birth, his teachings. I'm sorry, could you repeat again? What? The last sentence. He dedicated his life to what? Rishabdev is, quite famous because the fifth canto dedicates much. Ришабхадев — это достаточно известное воплощение в 5 главе, которая посвящена ему. Он там дает наставление своей матери. Ой, то есть про мать этого не было, я лишнего что-то сказала. Famous is his prayers in the fifth canto, chapter 5. Very wonderful instructions to his son. И самые известные его молитвы — это наставление его сыновьям в 5 главе. When he gave up his kingdom and left it to his sons, he gave the instructions. Это момент, когда он покидал свое царство, правление, и передавал его в бразды правления в руки своих сыновей. Okay, text number 14. Rishivir yachito beje navamam partivam vapu dugde mam oshadir vipras tenayam sa ushutama. O Brahmanas, in the 9th incarnation, the Lord, prayed for by the sages, accepted the body of a king Prithu, who cultivated land to yield various products. And for that reason, the earth is beautiful. Следующий текст. О Браманы, в 9-м воплощении, вняв молитву мудрецов, Господь явился в теле царя Притху, который возделывал землю, чтобы получать всевозможные плоды. Благодаря этому земля стала прекрасной и очень привлекательной. Before the advent of King Prithu, there was a great havoc of maladministration due to the vicious life of the previous king, the father of Maharaj Prithu. The intelligent class of men, namely the sages and the Brahmanas, not only prayed for the Lord to come down, but
but also dethroned the previous king. It's the duty of the king to be pious and thus look after the all-around welfare of his citizens. Whenever there is some negligence on the part of the king in discharging his duty, the intelligent class of men must dethrone him. The intelligent class of men, however, do not occupy the royal throne because they have much more important duties for the welfare of the public. Instead of occupying the royal throne, they prayed for the incarnation of the Lord, and the Lord came as Maharaj Prithu. Real intelligent men or qualified Brahmins never aspire for a political post. Maharaj Prithu excavated many products from the earth, and thus not only did the citizens become happy to have such a good king, but the complete sight of the earth also became beautiful and attractive. Комментарий. Приходу царя Притху предшествовало великое опустошение, и наступившее в результате порочной жизни предыдущего царя, отца Махараджи Притху, представители интеллектуального сословия, мудрецы и браманы, не столько молили Господа о сошествии, но и свергли предыдущего царя. Царь обязан быть благочестивым и обеспечивать всестороннее благополучие подданных. Но как только царь начинает пренебрегать своими обязанностями, представители интеллектуального сословия обязаны сместить его. После этого они, однако, не занимают царский трон сами, так как на благо всего общества им надлежит исполнять куда более важные обязанности. Вместо того, чтобы занять царский трон, они молили о сошествии Господа. Он явился в облике Махараджи Притху. По-настоящему разумные люди, квалифицированные браманы, не претендуют на должность политиков. Возделывая землю, Махарадж Притху получал всевозможные плоды, и при таком хорошем царе не только его подданные были счастливы, но и сама земля стала очень красивой и привлекательной. Rupam sajagrihe matsyam chakshusho dadi samplave navya ropya mahimayam apadvaivashvatam manu. When there was a complete inundation after the period of Chakshusha Manu, and the whole world was deep within water, the Lord accepted the form of a fish and protected Vaivashvata Manu, keeping him up on a boat. Во время потопа, завершившего эпоху Чакшуши-ману, когда весь мир оказался под водой, Господь принял образ рыбы и спас своего свату Ману, поддерживая его лодку на плаву. According to Sridhar Swami, the original commentator on the Bhagavatam, there's not always a devastation after the change of every Manu, and yet this inundation after the period of Chakshush Manu took place in order to show some wonders to such a bhakta. But Sri Jiva Goswami has given definite proof from authoritative scriptures like the Vishnu Dharmottara, Markandeya Purana, and Harivamsa, etc., that there is always a devastation at the end of each and every Manu. Shri Vishwanath Chakravarti has also supported Srila Jiva Goswami, and he, Sri Chakravarti, is also quoted from the Bhagavatamrita about the inundation after each Manu. Apart from this, the Lord, in order to show special favors, is that you like that. По мнению Шрипады Шридхар Свами, автор первого комментария к Бхагаватам, не каждая эпоха Ману завершается опустошением. Но этот потоп в конце эпохи Чакшуши Ману произошел для того, чтобы показать Сатья Врайте несколько чудес. Однако Шри Джива Госвами, ссылаясь на авторитетные писания Вишну Дharmottara, Маркандея Пурану, Харивамши и другие, приводят убедительные доказательства, что все, без исключения эпохи Ману, завершаются опустошением. Шрила Вишванат Чакраварти, поддерживает Шрила Джива Госвами, указал место в Бхагаватамрите, где говорится, что потоп бывает в конце каждой эпохи Ману. Кроме того, в этот особый период Господь воплотился сам, чтобы явить особую милость своему преданному Сатьяврате.
from this in order to show special favor to such a brother. In this particular period, the Lord incarnated himself. That's the fish incarnation. Это fifth. Yeah, matcha is the fish. Fish incarnation. Это потом была другая инкарнация, Матия, это инкарнация в образе рыбы. Это, видимо, после потопа. So it's a flood story, and every culture in the world has flood stories. Это история Великого потопа, и практически в каждой культуре, не только в Библии, есть вот эта история о Великом потопе. Because there are floods in devastating time. You know, and the Lord makes some arrangements to rescue different species. И всегда есть потопы, точнее, и Господь как-то устраивает, чтобы были спасены какие-то виды живых существ. This one, the king Satyavrati found a little tiny fish in the pond. И Сатьяврата, он нашел маленькую рыбку в пруду. And this little fish was crying, I need protection. И он молил о защите. So he took him in his house and he put him in a fishbowl. Поэтому он взял эту рыбку к себе домой и поставил ее в аквариум. And it started growing, and he said, you know, this is not big enough. И эта рыбка начала расти и стала слишком большой. Then he kept growing, and he kept put him in a pond, he put him in a lake, finally the ocean. Но потом он положил ее в озеро, в больший источник воды, а потом уже в океан. And then he told him that, you know, the flood is coming, and somehow got the boat with all kinds of animals and everything on it. Потом начался потоп, и он его предупредил, и таким образом все происходило. Pulled the boat through the storm and recited the Vedas to the king while this was going on. Okay, Suranam Udadam Natam Mandarachalam Datri Kamata Rupena Prishta Ekadashe Vibhu. The 11th incarnation of the Lord took the form of a tortoise, whose shell served as a pivot for the Mandarachala hill, which was being used as a churning rod by the theist and the atheist of the universe. В 11-м воплощении Господь принял облик черепахи, ее панцирь служил опорой для горы Мандарачалы, которую теисты и атеисты всей Вселенной использовали как мутовку. Once, both the atheist and theist were engaged in producing nectar from the sea so that all of them could become deathless by drinking it. At that time, the Mandarachala hill was used as a churning rod, and the shell of the Lord Tortoise, the incarnation of Godhead, became the resting place of the hill in the sea Wada. Комментарий. Как-то раз теисты вместе с атеистами добывали из моря нектар, чтобы отведать его и стать бессмертными. В качестве мутовки они использовали гору Мандарачалу, установив ее в море на панцире Господа черепахи, воплощения Бога.
Danvantaram Dwadashamam Trayodashamam Evacha Apatyayat Suran Anyan Mohinyan Mohayan Striya. In the 12th incarnation, the Lord appeared as Danvantari, and in the 13th, he allured the atheist by the charming beauty of a woman and gave nectar to the demigods to drink. Следующий текст. В 12-м воплощении Господь явился в образе Данвантари, а в 13-м пленил атеистов чарующей женской красотой и отдал нектар полубогам. So that particular lila, there were so many incarnations. И в этой конкретной лиле там присутствовало много инкарнаций. Вот Махарадж их сейчас перечислит. Это их имена международные. And also the Lord, some kind of Vishnu that was helping balance the hill and carry the hill. Famous, lots of dance dramas are done of that. Много танцевальных драм сделано на эту постановку, на эту сцену, когда пахтали океан. Chaturdasham Narasimham Vibradaitam Ujitam Dadara Karajayar Gurav Erakam Katakrit Yata. In the 14th incarnation, the Lord appeared as Nrsimha and bifurcated the strong body of the atheist Hiranyakashipu with his nail, just like a carpenter pierces cane. В 14-м воплощении Господь явился в образе Нарисимхи, как плотник, расщепляющий тростник своими ногтями, надвое разорвал могучее тело безбожника Хираньякашипу. Ой, закрылось. Panchadasham Vamanakam Kritbagad Advaram Vale Pada Trayam Yachamana Pratyaditsus Tripush Kishtapam. In the 15th incarnation, the Lord assumed the form of a dwarf Brahmana, and visited the arena of sacrifice arranged by Maharaj Bali. Although at the heart, he was willing to regain the kingdom of the three planetary systems, he simply asked for a donation of 3 steps of land. В 15-м воплощении Господь принял образ карлика Брахмана Ваманы и посетил арену жертвоприношения, устроенную Махараджи Бали. Хотя он задумал вернуть власть над 3 планетными системами, он попросил подарить ему клочок земли величиной в 3 его шага. For the Almighty God can bestow upon anyone the kingdom of the universe from a very small beginning. And similarly, he can take away the kingdom of the universe on the plea of begging a small piece of land. Всемогущий Бог может подарить царство Вселенной даже тому, у кого вначале были крохи, и может отобрать всю Вселенную, попросить маленький клочок земли. The Almighty God can bestow. So that's a really worthwhile to read that section of the Bhagavatam, the preaching of Vamadev to Bali Maharaj. И это тоже стоящая часть Бхагаватам читать, как проповедовал проповедь между Бали Махараджем и Ваманадевой. Avatare Sodashame Pashyan Brahma Druho Nipan Sri Sapta Pittava Kopito Nichatram Akaron Mahim. In the 16th incarnation of the Godhead, the Lord is Brigapati,
annihilated the administrative class, Kshatriyas, 21 times, being angry with them because of their rebellion against the Brahmanas. В 16-м воплощении Бога Господь в образе Прабхупати 21 раз уничтожил правителей кшатриев, разгневавшись на них за неповиновение браманам интеллектуальному сословию. The Kshatriyas are the administrative class of men, are expected to rule the planet by the direction of the intelligent class of men, who give direction to the rulers in terms of standard stuff and the books of revealed knowledge. The rulers carry on the administration according to that direction. Whenever there is a disobedience on the part of the Kshatriyas or the administrative class against the orders of the learned and intelligent Brahmanas, the administrators are removed by force from their posts. An arrangement is made for better. Комментарий. Предполагается, что кшатрии, то есть административное сословие, правят планетой под руководством представителей интеллектуального сословия, которые дают им наставления в соответствии с шастрами, священными книгами. При исполнении своих обязанностей правители должны руководствоваться советами браманов, кшатриев, правителей, не подчиняющихся указаниям ученых и разумных браманов, мешают силой, ставя на их место более достойных. Tatag saptadashe jata satyavacham parasarat chakre veda taro shakha drisva punso medasa. Sounds good. Thereafter, in the 16th, 17th incarnation, Sri Vasudeva appeared in the womb of Satyavati by Parashara Muni, and he divided the one Veda into several branches and sub-branches, saying that the people were less intelligent. Шри Вьясадева, следующее 17-е воплощение Бога, появилось из чрева Сатьявати от Парашара Муни. Видя, что люди в большинстве своем не обладают большим разумом, он поделил единую веду на несколько разделов и подразделов. Originally, the Veda is one, but Srila Vyasdeva divided the original Veda into four, namely Sama, Yajur, Rig, and Atharva. And then again, they were explained in different branches, like the Puranas and Mahabharata. Vedic knowledge and the subject matter are very difficult for ordinary men. They are understood by the highly intelligent and self-realized Brahmanas. But the present age of Kali is full of ignorant men. Even those who are born by a Brahmana father are, in the present age, no better than the Shudras or the women. Twice born men, namely the Brahmana, Kshatriyas, and Vaishyas, are expected to undergo a cultural purification known as samskaras, but because of the bad influence of the present age, the so-called members of the Brahmana and other high-order families are no longer highly cultured. They are called the Buvanesvara, friends and members of the twice-born. But these Buvanesvara are classified into the Shuddha and the women. Srila Vyasdeva divided the Vedas into various branches and sub-branches for the sake of the less intelligent classes, like the Buvanesvara, Sudras, and women. Комментарий. Изначально существовала единая веда, но Шрила Вьясадева разделил ее на 4 сама, Яджур, Риг и Адхарва веду. Позже они были разъяснены в Пуранах и в Махабхарате. Обыкновенному человеку очень трудно понять язык вед и их содержание. Это доступно только осознавшим себя браманам, обладающим высоким интеллектом.
Но в этот век Кали люди в большинстве своем невежественны. Сейчас даже сыновья браманов ничуть не лучше шудр или женщин. Предполагается, что дважды рожденные, то есть браманы, кшатрии и вайши, проходят в цивилизованном обществе через очистительные церемонии, самскары. Но из-за отрицательного влияния этого века так называемые члены семей браманов и других высших каст утратили свою высокую культуру. Называют двиджа-банду, то есть друзьями и членами семей дважды рожденных. Но эти двиджа-банды находятся на уровне шудры женщин. Шрила Вьясадева поделил Веды на много разделов и подразделов специально для людей, не обладающих большим разумом. Двиджа-банду, шудры женщин. Nara Devatam Apanaha Sudrakarya Chikirshaya Samudra Nigra Hadini Chakre Viryan Yatak Param. In the 18th incarnation, the Lord appeared as King Rama. In order to perform some pleasing work for the demigods, he exhibited superhuman powers by controlling the Indian Ocean and then killing the atheist King Ravana, who was on the other side of the sea. В 17-м воплощении Господь явился как царь Рама, желая своим деянием достать удовольствие полубогам. Он проявил сверхъестественную силу, обуздал Индийский океан, а затем убил безбожного царя Равана, находившегося на другом берегу. The personality of Godhead, Sri Ram, assumed the form of a human being and appeared on the earth for the purpose of doing some pleasing work for the demigod or the administrative personality to maintain the order of the universe. Sometimes great demons and atheists like Ravana and Hiranyakashipu and many others became very famous due to advancing material civilization by the help of material science and other activities. With the spirit of challenging the established order of the Lord, for example, the attempt to fly to other planets by material means is a challenge to the established order. The condition of each and every planet are different, and different classes of human beings are accommodated there for particular purposes mentioned in the codes by the Lord. But puffed up by tiny success and material advancement, sometimes the godless materialists challenge the existence of God. Ravana was one of them, and he wanted to transport ordinary men to the planet of Indra by material means, without consideration of the necessary qualification. He wanted a staircase to be built up directly reaching the heavenly planet so that people might not be required to undergo the routine pious work necessary to enter the planet. He also wanted to perform other acts against the established ruler of the Lord. He even challenged the authority of Sri Ram, the personality of Godhead, and kidnapped his wife, Sita. Комментарий. Чтобы поддержать порядок во Вселенной, Шри Рама, личность Бога, принял форму человека и явился на земле, желая порадовать полубогов, существ, которые ответственны за управление Вселенной и поддержание в ней порядка. Иногда великие демоны и атеисты вроде Равана, Хираньякашипу и других приобретают громкую славу благодаря своим материальным успехам, которых они достигают с помощью материальной науки, прочей деятельности, бросая вызов порядку, установленному Богом. Например, попытка использовать материальные средства для полета на другие планеты, вызов установленному порядку. На каждой планете существуют свои условия, к которым приспособлен определенный тип человеческих существ. Конкретные цели, с которыми они находятся там, указаны в сводах законов, установленных Господом. Но иногда безбожные материалисты, возгордившись ничтожным достижением материального прогресса, отрицают существование Бога,
Одним из них был Равана, задумавший с помощью материальных средств отправлять на планету Индры в рай обыкновенных людей, независимо от того, обладали они необходимыми для этого качествами или нет. Он хотел построить лестницу, ведущую на райскую планету, чтобы люди могли попасть туда, не утруждая себя ежедневной благочестивой деятельностью. That would be a lot of tapasya to climb the stairway all the way to Indra Loka. Much more than going to Tirupati. Само по себе забраться на лестницу до рая – это большая аскеза, даже больше, чем забраться на храм Тирупати. But demons, like the Bible has the story of the Tower of Babel. И на демоны они такие, и в Библии тоже есть история Вавилонской башни. They thought they could build a tower, climb up to heaven. Они хотели построить башню, которая привела бы их в рай. So Lord Ram, of course, had come to chastise such atheists, answering the prayer and desire of the demigods. He therefore took up the challenge of Ravan, and the complete activity is the subject matter of Ramayana. Because Lord Ramchandra was the personality of Godhead, he exhibited superhuman activities, which no human being, including the materially advanced Ravana, could perform. Lord Ramchandra prepared a royal road on the Indian Ocean with stones that floated on the water. The modern scientists have done research in the area of weightlessness, but it's not possible to bring in weightlessness anywhere and everywhere. But because weightlessness is the creation of the Lord by which he can make gigantic planets fly and float in the air, he made the stones, even within this earth, to be weightless and prepared a stone bridge on the sea without any supporting pillar. That is the display of the power of God. Он собирался совершить и другие действия, противоречащие установленному Господом порядку. Он даже сбросил вызов власти Шри Рама, личности Бога, и похитил его жену Ситу. Господь Рама, вняв молитвам полубогов, пришел, чтобы покарать этого атеиста, поэтому он принял вызов Раваны. Об этих событиях повествуется в Рамаяне. Господь Рамачандра – личность Бога, поэтому он совершал сверхъестественные деяния, на которые не способен никто из людей, в том числе и могущественный с материальной точки зрения Равана. Господь Рамачандра проложил через Индийский океан прямую дорогу из камней, плавающих на воде. Современные ученые исследовали явление невесомости, но они не могут создавать невесомость в любом месте по своему желанию. Господь же с помощью созданной им невесомости способен заставить летать и удерживаться в пространстве огромные планеты, и даже на Земле он смог сделать камни невесомыми и построить из них мост без единой несущей опоры. Таково могущество Бога. Ekona vimshatame Krishneshu prapya janmani Rama Krishna vitibhuvo Bhagavan Varam. In the 19th and 20th incarnations, the Lord advented himself as Lord Balaram and Lord Krishna in the family of Vishnu, the Yadu dynasty, and by so doing, he removed the burden of the world. В 19 и 20 воплощениях Господь явился в семье Вришни династии Яду, как Господь Баларама и Господь Кришна. Своим приходом он избавил мир от бремени. Purport. The specific mention of the word Bhagavan in this text indicates that Balaram and Krishna are original forms of the Lord. This will be further explained later. Lord Krishna is not an incarnation of the Purusha, as we learned from the beginning of this chapter. He is directly the original personality of Godhead, and Balaram is the first plenary manifestation of the Lord. From Baladev, the first phalanx of plenary expansion, Vasudev, Sankarshan, Aniruddha, and Pradyumna expand.
Lord Sri Krishna is Vasudev and Baladev. В данном стихе не случайно употреблено слово «Бхагаван», указывающее на то, что Баларама и Кришна изначальные формы Господа. Далее это будет разъяснено более подробно. Из начала этой главы нам уже известно, что Господь Кришна не воплощение Пуруши, Он сама изначальная личность Бога, а Баларама – первое полное проявление Господа. Баладева дает начало первой группе полных экспансий. Васудева, Санкаршани, Анирудхи и Прадюмни. Господь Шри Кришна – это Васудева, Баладева – это Санкаршани. Okay, Krishna and Rama, so we all know a lot about them already. Кришна и Рама, мы уже много знаем о них. Tatakalo samprabhavate samohaya suradvisham buddho namnam janasutta kikateshu bhavishyati. Then, in the beginning of Kali Yuga, the Lord will appear as Lord Buddha, the son of Anjana, in the province of Gaya, just for the purpose of deluding those who are envious of the faithful atheists. Затем в начале Кали-юги, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии, Господь явится в провинции Гая, как Господь Будда, сын Анджаны. This is prediction. Purport. Lord Buddha, a powerful incarnation of the personality of Godhead, appeared in the province of Gaya, Bihar, as the son of Anjana, and he preached his own conception of nonviolence and deprecated even the animal sacrifices sanctioned in the Vedas. At the time when Lord Buddha appeared, the people in general were atheistic and preferred animal flesh to anything else. And the plea of Vedic sacrifice, every place was practically turned into a slaughterhouse, and animal killing was indulged in unrestrictedly. Lord Buddha preached nonviolence, taking pity on the poor animals. He preached that he did not believe in the tenets of the Vedas and stressed the adverse psychological effects incurred by animal killing. Less intelligent men of the age of Kali, who had no faith in God, followed his principles, and for the time being, they were trained in moral discipline and nonviolence. The preliminary steps were proceeding further on the path of God realization. He deluded the atheists because such atheists who followed the principles did not believe in God, but kept their absolute faith in Lord Buddha, who himself was the incarnation of God. Thus, the faithless people were made to believe in God in the form of Lord Buddha. That was the mercy of Lord Buddha. He made the faithless faithful to him. Комментарий. Господь Будда, могущественное воплощение личности Бога, явился в провинции Гая, Бихар, как сын Анджаны, и проповедовал учение о непричинении вреда живому, осуждая даже разрешенные ведомым жертвоприношения животных. Во время Господа Будды люди в большинстве своем были атеистами, мясо животных они предпочитали всему остальному. Под предлогом проведения ведических жертвоприношений повсюду были устроены настоящие скотобойни. Господь Будда из сострадания несчастным животным, которых забивали без всяких ограничений, проповедовал ненасилие. Проповедуя, он утверждал, что не верит догмам вед и подчеркивал, что убийство животных оказывает крайне неблагоприятное воздействие на психику людей.
Малоразумные люди века Кари, не имевшие веры в Бога, стали соблюдать установленные им принципы и какое-то время действительно придерживались моральных норм и принципа ненасилия, который является первой ступенью на пути к осознанию Бога. Он обманул атеистов, следовавших его принципам, потому что они не верили в Бога, но зато безоговорочно верили в Господа Будду, который сам был воплощением Бога. И так он заставил неверующих уверовать в Бога в образе Господа Будды. В этом заключается милость Господа Будды. Он заставил неверующих поверить в Него. Killing of animals before the advent of Lord Buddha was the most prominent feature of society. People claimed that these were Vedic sacrifices. When the Vedas were not accepted through the authoritative specific succession, the casual readers of the Vedas were misled by the flowery language of the system of knowledge. In the Bhagavad Gita, a comment has been made on such foolish scholars. Avishpashchitta. The foolish scholars of the Vedic literature who do not care to receive the transcendental message through the transcendental realized sources of disciplic succession are sure to be bewildered. By them, the ritualistic ceremonies are considered to be all in all. They have no depth of knowledge. According to the Bhagavad Gita, Vedayistu sarvairahame bhavedya. The whole system of the Vedas is to lead one gradually to the path of the Supreme Lord. The whole theme of Vedic literature is to know the Supreme Lord, the individual soul, cosmic situation, and the relation between all these items. When the relation is known, the fruitive relative function begins. And as a result of such a function, the ultimate goal of life, going back to Godhead, takes place in the easiest manner. Unfortunately, unauthorized scholars of the Vedas become captivated by the purificatory ceremonies only, and natural progress is checked. Перед приходом Господа Будды убийство животных было распространено в обществе повсеместно. Люди называли это ведическими жертвоприношениями. Поверхностных читателей вед, принимающих это знание, не подцепив авторитетной ученической преемственности, витиеватый стиль этих книг вводит в заблуждение. В Бхагават-гите дается характеристика таких глупых ученых, недалекие знатоки ведической литературы, не заботящиеся о том, чтобы принять трансцендентное послание из трансцендентного источника ученической преемственности, неизбежно сбивают с толку. Для них все сводится к ритуальным церемониям. Как утверждается в Бхагавад-гите, все веды призваны помочь человеку постепенно встать на путь, ведущий к верховной личности, Верховному Господу. Вся ведическая литература посвящена познанию Верховного Господа, индивидуальной души, космического проявления и их взаимоотношений. Когда эти взаимоотношения поняты, начинается соответствующая им деятельность, благодаря которой можно легко достичь высшей цели жизни и вернуться к Богу. К сожалению, тех, кто изучая веды, не следует путем авторитетов, привлекают только очистительные обряды, и это препятствует их естественному прогрессу. Such bewildered persons of atheistic propensity, Lord Buddha is an emblem of theism. He therefore, first of all, wanted to check the habit of animal killing. The animal killers are dangerous elements in the path of going back to Godhead. There are two types of animal killers. The soul is also sometimes called the animal, or the living being. Therefore, both the slaughterer of animals and those who have lost their identity as souls are animal killers. Для таких сбитых с толку людей с атеистическими наклонностями Господь Будда является олицетворением теизма. Поэтому он хотел прежде всего положить конец обычаю убийства животных. Убийца животных представляет собой опасность на пути, ведущему обратно к Богу. Есть два типа убийц животных. Иногда душу тоже называют животным, то есть живым существом. Таким образом, и те, кто забивает животных, и те, кто забыл, что он душа, в равной мере являются убийцами животных. Maharaj Cricket said that only the animal killer cannot relish the transcendental message of the Supreme Lord.
Therefore, if people are to be educated on the path to God, they must be taught first and foremost to stop the process of animal killing in both senses mentioned above. It's nonsensical to say that the animal killer has nothing to do with the spiritual realization. By this dangerous theory, many so-called sannyasis have sprung up by the grace of Kali Yuga who preach animal killing under the garb of the Vedas. The subject matter has already been discussed in the conversation between Lord Chaitanya and Maulana Chand Kazi Sahib. The animal sacrifice, as stated in the Vedas, is different from the unrestricted animal killing in the slaughterhouse because of the asuras, or the so-called scholars of the Vedic literatures, put forward the evidence of animal killing in the Vedas. Lord Buddha superficially denied the authority of the Vedas. This rejection of the Vedas by Lord Buddha was adopted in order to save people from the vice of animal killing, as well as to save the poor animals from slaughtering process of their big brothers who clamor for universal brotherhood, peace, justice, and equity. There is no justice when there is animal killing. Lord Buddha wanted to stop it completely. Therefore, his cult of Ahimsa was propagated not only in India, but also outside. Mahapurport here. Yeah. Махарадж Варикш сказал, что только убийцы животных не способны наслаждаться трансцендентным посланием Верховного Господа, поэтому, как уже говорилось, для того, чтобы вести людей к Богу, их нужно научить отказаться от убийства животных. Невозможно придумать больше нелепицы, чем утверждение о том, что убийство животных не имеет никакого отношения к духовному самопознанию. Эта опасная теория, по милости Кали-юги, породила множество так называемых саньяси, которые, прикрываясь ведами, проповедуют убийство животных. Этот вопрос уже обсуждали в своей беседе Господь Читания и Мулла Чанд Кази Сахеб. Принесение животных в жертву, о котором говорится в ведах, не имея ничего общего с бесконтрольным истреблением их на бойнях. Из-за того, что асуры, так называемые знатоки ведических писаний, оправдывали убийство животных, цитатами из вед, Господь Будда на словах отверг авторитет вед. Он пошел на это, чтобы уберечь людей от греха убийства животных, а несчастных животных от боин, устраиваемых их старшими братьями, которые много говорят о всеобщем братстве, мире, справедливости и равенстве. Пока убиваются животные, о справедливости не может быть и речи. Господь Будда хотел прекратить это повсюду, поэтому его учение Ахимса распространилось не только в Индии, но и за ее пределами. Technically, Lord Buddha's philosophy is called atheistic because there's no acceptance of the Supreme Lord, and because that system of philosophy denied the authority of the Vedas. But that is an act of camouflage by the Lord. Lord Buddha is an incarnation of Godhead. As such, he's the original propounder of the Vedic knowledge. He therefore cannot reject Vedic philosophy, but he rejected it outwardly because the Suradvisha, the demons who are always envious of the devotees of Godhead, try to support cow killing or animal killing from the pages of the Vedas. And this is now being done by the modernized sannyasi. Lord Buddha had to reject the authority of the Vedas altogether. This is simply technical, and it had not been so that, and had it not been so, he would not have been able to be accepted as an incarnation of Godhead. Nor would he have been worshipped by the transcendental songs of the poet Jayadev, who was a Vaishnavacharya. Lord Buddha preached the preliminary principles of the Vedas in the manner suitable of the time, and so also did Sankaracharya to establish the authority of the Vedas. Therefore, both Lord Buddha and Acharya Sankara paved the path of theism and Vaishnavacharya. Specifically, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu led the people on the path towards the realization of going back to Godhead.
Формально философия Господа Будды относится к атеистическим философиям, так как она не признает Верховного Господа и отвергает авторитет вед. На самом же деле Господь замаскировал свои намерения. Господь Будда — воплощение Бога и, следовательно, изначальный учитель ведического знания. Поэтому он не может отвергать философию, но он сделал вид, что отвергает ее, потому что сура Двиша, демоны, враждебно относящиеся к преданным Бога, ссылаясь на веды, пытались оправдывать убийство коров и других животных, а сейчас этим занимаются нынешние так называемые саньяси. Господь Будда был вынужден полностью отвергнуть авторитет вед. Не будь это просто формальностью, Господь Будда не признавали бы воплощением Бога, а поэт Джайадев, Ачарья Вайшнава, не поклонялся бы ему в своих трансцендентных песнях. Господь Будда, как и Шанкарачарья, проповедовал начальные принципы вед, наиболее приемлемой для того времени форме, утверждая тем самым их авторитет. Таким образом, и Господь Будда, и Ачарья Шанкара прокладывали путь теизму, а Ачарья Вайшнавов, в особенности Господь Чайтанья Махапрабху, вели по нему людей к достижению цели этого пути и возвращению к Богу. We are glad that people are taking interest in the nonviolent movement of Lord Buddha, but will they take the matter very seriously and close the animal slaughterhouse altogether? If not, there is no meaning to the ahimsa cult. Нас радует, что люди проявляют интерес к движению Ахимсы Господа Будды, но отнесутся ли они к нему настолько серьезно, чтобы закрыть все бойни? Если нет, культ Ахимсы теряет всякий смысл. Srimad Bhagavatam was composed just prior to the beginning of the age of Kali, about 5,000 years ago, and Lord Buddha appeared about 2,600 years ago. Therefore, the Srimad Bhagavatam, Lord Buddha is foretold. Such is the authority of this clear scripture. There are many such prophecies, and they are being fulfilled one after another. They will indicate the positive standing of Srimad Bhagavatam, which is without any trace of mistake, illusion, cheating, and imperfection, which are the four flaws of all conditioned souls. The liberated souls are above these flaws, therefore they can see and foretell things which are to take place in the distant future. Шримад Бхагаватам был составлен перед самым началом века Кали, около 5000 лет назад, а Господь Будда приходил около 26 столетий тому назад. Таким образом, в Шримад Бхагаватам предсказан приход Господа Будды, таков авторитет этого ясного писания. В нем содержится много подробных пророчеств, и они сбываются одно за другим. Так будет подтверждаться безупречная репутация Шримад Бхагаватам, свободного от любых ошибок, иллюзий, обмана и несовершенства, 4 недостатков, присущих всем обусловленным душам. Освобожденные души выше этих недостатков, поэтому способны видеть и предсказывать события, которые произойдут в далеком будущем. Okay? Nice one. Thank you very much. Let's get a regular crowd. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Спасибо. Спасибо, Йога-майя. Харе Кришна. Спасибо, Йога-майя. Спасибо, преданные.